ग्रेटफुल कि आप यहाँ पर आए। मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा के बहुत बोर नहीं करने वाली हूँ, प्रॉमिस, बट थोड़ा सा एक ब्रीफ हमें आपको बताना है बिकॉज बिटको में हम जो भी कुछ करते हैं हम बहुत प्राउड है उसके लिए कि हमने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी हम मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं, हम सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे जो काम करते हैं हम बहुत प्राउड फील करते हैं और हमारे लिए वो बहुत ही इमोशनल और पर्सनल टॉपिक होता है कोई भी बिटको से रिलेटेड जब भी बात आती है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा नाम संचिता है। मैं 7 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रही हूँ एंड 2 साल पहले मुझे एज अ डायरेक्टर प्रमोट किया गया है कंपनी में। सो अगेन थैंक्स टू I'll just take you through the presentation very briefly कि हम यहाँ पे कैसे काम करते हैं। ये हमारे शेयर होल्डर्स की फैमिली है। मिस्टर बीडी शाह, जिनके नाम पे आप इनका नाम देख सकते हैं, भीम जी विमल शाह। विमल भीम जी शाह। कितने लोग विमल सर को नहीं जानते हैं घर में? ऑलमोस्ट सब जानते हैं, ओके। और ये मिहिर शाह, ये मिस्टर तरुण के बेटे हैं। तो ये हमारा इनका फैमिली जो शेयर होल्डर फैमिली है बिटको का। अगेन मैंने बोला आपको बहुत बोर नहीं करूँगी प्रेजेंटेशन से। ये हमारा लेवल्स ऑफ वर्किंग है। मेनली हमारी जो बोलते हैं एक स्पिरिट, जो हमारा बिजनेस का आत्मा बोलते हैं, करेक्ट, वो है हमारा। अगर आप देखेंगे, आपने अभी तो देखा है हमारा सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी एंड आपने सारा मैन्युफैक्चरिंग दिखा है। अभी हमने आपको हमारा ऑफिस नहीं दिखाया है। ऑफिस में आप देखो तो हमारे पास बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट बहुत सारी हमारे जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं वो ईस्ट अफ्रीका में हम पहली ऐसी कंपनी है जिसने ये सारा शुरू किया है। एंड ऑफ कोर्स उस सब का बहुत सारा क्रेडिट अलकिन पटेल को भी जाता है। 27 ईयर्स हमारे साथ, राइट? 27 ईयर्स से बिटको में काम कर रहे हैं। तो यस, तो सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, लोग, पीपल, हमारे लिए लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा कोर वैल्यूज है कि आप सब एक दूसरे की हम रेस्पेक्ट करते हैं, टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये लीडरशिप, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंटीग्रिटी, मतलब हम कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जिससे हमारा वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज़ हो। कुछ कभी भी बोलते हैं ना कि साइड में दे दो, थोड़ा अंदर का टेबल कर दो, कभी नहीं। हमारी तरफ से बहुत क्लियर है, हमने सही किया है। आप अगर बोलोगे कि आपने गलत किया है तो हम बोलेंगे चलो बात करते हैं, हम फाइट करेंगे कि नहीं हम सही है, बट वो कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते हैं। अगेन हमारे लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे हम सब ये बोलते हैं हमारी सैलरी कोई डायरेक्टर पे नहीं करता, कोई शेयर होल्डर पे नहीं करता, हम सबकी सैलरी कस्टमर पे करता है। आपके जैसे कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी वजह से हमें बिजनेस आता है और वहाँ से हमारी सैलरी आती है। तो हमारा फिलॉसफी बहुत क्लियर है कि कस्टमर हमारे लिए किंग भी नहीं है, कस्टमर हमारे लिए गॉड है, हम ऐसे बोलते हैं। और उस फिलॉसफी के हिसाब से हम हमेशा काम करते हैं कि अगर कस्टमर को ये चाहिए तो हम वो बनाएंगे। कस्टमर को हम जब भी सोचते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है, हमारा फर्स्ट थॉट आता है कि ये कस्टमर के लिए कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है या नहीं, कि हम जस्ट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमेशा पहला क्वेश्चन ये होता है कस्टमर के लिए आप क्या डिफरेंट कर रहे हो। अगर कस्टमर ये खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, किस लिए खरीदेगा, वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो हमारा इम्पोर्टेंट जो गोल नंबर 1 हमको बना है 2030 तक अफ्रीकन मार्केट में, ये हमारा कॉर्पोरेट गोल है और हम सब इसी के अराउंड काम करते हैं। और मेन आपको ये चीज़ मैं एम्फसाइज करूँगी, आवर मिशन, हमारा मिशन है हैप्पी हेल्दी लिविंग। मोस्ट ऑफ हमारे प्रोडक्ट में आप हमारा लोगो देखोगे बिटको का, उसके नीचे लिखा होता है हैप्पी हेल्दी लिविंग। अगर हम हैप्पी नहीं हैं, हम हेल्दी नहीं हैं, तो हम डेफिनेटली लिव नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारा मोटो है। सो ये हमारा सिर्फ थोड़ा सा एक्विजिशन जर्नी में आपको बताती हूँ। तो 1985 में हमारा कंपनी शुरू हुआ था।
देन 1991 में ये जो अभी आप इधर है थीका में, ये 1991 पुराना फैसिलिटी है, तभी ये शुरू हुआ था। फिर 1998 में कितने लोगों ने एलियांटो ऑयल का नाम सुना है? वाह, सबने सुना। ओके, सो एलियांटो आप देख सकते हैं कि हमने 1998 में लिया था, तब से ये ब्रांड हमारे पास है। 2001 में फिर हमने तंजानिया में शुरू किया। 2002 में ये किम्बो, अगेन आप अगर यहाँ पे केन्या में बहुत साल से हैं तो किम्बो ब्रांड आपने सुना होगा, तो वो किम्बो ब्रांड हमने 2002 में यूनिलीवर से लिया था, किम्बो एंड कॉबॉय एंड इवन टाइगर एंड विम्बल। 2003 में फिर हमने बिडको युगांडा में सेटअप किया एंड दार एस सलाम में। 2005 में हमारे ऑयल प्लांटेशन, तो युगांडा में हमारे खुद के ऑयल पाम का ट्रीज है, लाइक वहाँ से हम ऑयल पाम प्लांटेशन करते हैं, सीड्स लेते हैं, फिर उसको क्रश करके ऑयल बनाते हैं। देन इम्पॉर्टेंट ईयर 2009 में हमारा सोप प्लांट और एनिमल फीड्स प्लांट शुरू हुआ। उसके बाद ये सनटॉप जूस है, आई डोंट नो आपके बच्चों में से किसी ने सुना हो ये ब्रांड? ये सुना है, ओके। सो सनटॉप हमारा पार्टनर ब्रांड है, जो हमारा रुइलू फैक्ट्री में बनता है। देन ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, जूस, प्लैनेट, ऑल अमेरिकन कोला, ऑल दोज प्रोडक्ट्स ये हमारा रुइलू की फैक्ट्री में बनाते हैं। देन अभी रिसेंटली हमने शेपीज और फिलोस करके ब्रेकफास्ट और सीरियल्स का स्नैक्स ब्रांड है, हमने वो अक्वायर किया है। एंड इवन रेबिना एंड लुकोजेड ये अभी हम लोग बनाते हैं और हमारे पास ये ब्रांड है। सो ये 3 कंट्रीज है जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। और ये सारे कंट्रीज में हम हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से ज़्यादा है वो सेलिंग के लिए। So as you can see हमारा almost 400 प्लस SKUs है, 55 के ऊपर हमारे पास ब्रांड्स है, इंक्लूडिंग एनिमल फीड्स ब्रांड्स। ये कुछ हमारे सर्टिफिकेशंस है। सो अगेन मैंने जैसे बोला हमारा मंत्र है हैप्पी हेल्दी लिविंग, एंड ये हमारे कुछ पार्टनर्स है। ये जो सोशल, जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सोशल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स का एक टारगेट होता है सारे कॉर्पोरेट्स को। कोई कॉर्पोरेट 2 गोल में साइन करता है, कोई कॉर्पोरेट बोलता है कि हम आपके 3 गोल अचीव करेंगे। वी आर वन ऑफ द रेयरेस्ट जहाँ पे हमने आउट ऑफ 17 गोल्स हम 16 में सिग्नेटरीज है, विच मीन्स कि हमने कमिट किया है कि फॉर एग्जाम्पल नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, all these things except one जो below the water, because हमारा कोई भी ओशियन या सी में काम नहीं है, तो वो उसके लिए हमने 16 में साइन अप किया है। We are that one of the companies. So ये हमारा एनिमल फीड्स का जो मैं आपको बता रही थी बिजनेस, कि हमारे पास 33,000 फार्मर्स से हम डायरेक्टली सनफ्लावर, सोयाबीन, तो जैसे आपने बोला एलियांटो आप लोग यूज़ करते हैं, तो जो हमारा एलियांटो है वो जो मेज जर्म है हम वो फार्मर्स से और मिलर्स से लेते हैं, क्रश करते हैं, उससे ऑयल बनाते हैं। सनफ्लावर, हम सनफ्लावर सीड्स केन्यन मार्केट से खरीदते हैं, फिर उसको सीड्स को नकुरू प्लांट में क्रश करते हैं, फिर वहाँ से जो ऑयल आता है वो इस प्लांट में रिफाइन करके आप लोगों को मार्केट में मिलता है। सेम सोयाबीन सीड्स, ये सब हम यहीं पे फार्मर से खरीदते हैं, क्रश करते हैं, फिर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। As you can see, tree plantation photo, we have committed to plant 1 million bamboo plants. हमने कमिट किया है प्लांटिंग के लिए, और काफ़ी उसमें से हो भी चुका है जगहों पे। हमारे पास केन्यन फुटबॉल टीम, आपने अगर नाम सुना बिडको यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, वो हम स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि एज सेड कि हमारा वैल्यूज है कि हम कम्युनिटी सपोर्ट, सो उसके लिए स्पोर्ट्स, यंग बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में जाना है बट नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस मीन्स, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। उनका पूरा एंड टू एंड
उनका सैलरी, उनका खर्च, उनका खेलने का खर्च, प्रैक्टिस, मेडिकल, सारा कुछ पेमेंट हम लोग करते हैं। फुल स्पॉन्सरशिप हमारे टीम का। ये हमारे कुछ अवार्ड्स है कॉर्पोरेट के, एंड जैसा मैंने बोला था मैं बहुत बोर नहीं करूँगी, तो दिस इज द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, वी आर ऑल हियर, तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। इसके पहले कि मैं Machama. So you mean to say everybody here is Gujarati? Yes. There's no Punjabi, no Sikh, no South Indian? Oh wow, okay. So, good afternoon again, welcome to Thika. I think again thank you for making this happen and for giving us the opportunity to be with you, you know. Many of you I know, from social circles. But Angrezi ma fausa ke nahi fausa? Fausa. Fausa? Yes. Southern Borsa ke pache nahi utar? Yes. Utri. Utar se? Yes. Good. So I think, frankly, having all the women of Thika here is seriously a good opportunity for all of us. And I see we've got some youth, right? How many of you are youth? How many of you are young? I'm also young, so don't worry. How many young? All of us, okay. So, but thank you. And you've gone around the place and all that stuff. I think the important point is that if we talk about women in Kenya, women in whatever, they are the foundation. They are the foundation of where we come from, all of us. That's my brother Tarun, my elder brother, my brother. So, but I will have to anyway, so women are the foundation of everything that we do, right, in life. So we're all sons and daughters of some mother somewhere, right? So mothers, welcome. And really, when we talk about Bidco, it's now we're celebrating 40 years. 40 years, yeah. So, thank you. 40 years of a journey, right? We started off in Nairobi as a soap plant, and then we came to Thika, and Thika is now actually 35 years. 1991, my start here, and 1992, my January, that's when we started off here. So I think important thing, we've gone a journey, but from Thika, we've got our grassroots here. We came up from Thika, we came up from here. Me and Tarun are both born in Nyeri. My father is born in Mombasa, so he's also a Kenyan. We're also Kenyan. We have children who are also born here in Kenya, and we're going to live here and die here. We're not leaving Kenya. So I just want to make sure that we are citizens of this country, and we are as African as any of our friends here or whatever, and we are absolutely, unapologetically here in Kenya because we want to make a difference in Kenya too, right? So we want to create employment, we want to create an environment, and therefore when you come to Bidco, don't think you're coming to a factory or you're coming to an industry or you're coming to another production house. It's not that, right? You'll not see any factory in Kenya with such an auditorium. You'll probably not see that because it seems like a waste of time. Our ethos, our whole conduct has always been to say, develop our people to be happy, to be healthy, and to be living. If you see anywhere Bidco written there, you'll see at the bottom, happy, healthy living. But matlab, the meaning of happy, healthy living is, if I asked any of you right now, let's ask the young people, what's your purpose in life? Go on, talk. Gujarati mein baat karo, Gujarati mein karo, but in English also. What is your purpose in life? To be healthy. What else? To be happy. Yes. And then to be living. So when we talk about happy, healthy living, it is actually a universal purpose for everyone. To say, let's be happy, let's be healthy, and let's be living, right? Not just for me, but for our people too, right? And that's why this is an ecosystem. When we come here, it's an ecosystem that really builds up in a bigger way, right?
And I can proudly say that we've come a long way with human resources. Our human capital, we call it, our capital. And that's why the department is called, May here, we'll be talking about the department called Human Capital Excellence. Right? Human Capital Excellence continuously on this journey to improve ourselves all the time. And along with this, we improve all our people. So we've got a lot of graduates that come out of this Bidco University that go along. So this is a learning center, and the learning center is meant to keep on learning. So I'm happy we've got women here who can come over, and probably, we can start this women's circle that we could create. I don't know whether you've got a women's circle or whatever. We can, have you guys here and do your own education or whatever. We can provide that infrastructure. I just think the thing is that we want to make sure people are happy, healthy living. And it starts from us and our people. All the people we employ, they're part of our family. So we call them the part of the Bidco family. So they're a member of the Bidco family. And that's how we want them to be. However, we want them also to keep changing, keep improving themselves. If you've heard this word called Kaizen, where somebody say now? Kaizen? Yeah, you heard that. Kaizen is a Japanese word called Kai and Zen. Kai means continual, continuous, and Zen means improvement. You might have heard of Zen Buddhism or whatever, right? It's continual improvement of all our people all the time, so that we all become better versions of ourselves every day. This is the ethos of what Bidco is. So it comes here as an institution. We say, okay guys, whoever comes on board, if you see before and after, when they've joined and when they leave, there's a huge difference in everyone. And that's something we are proud of. So whoever's graduated from our system, today we can say have gone to various places. They've gone to US, they've gone to Australia, they've gone to the UK, they've gone to places. Some have gone back to India. But overall, when we look at that, it's made a difference. But proudly, we can say all our people here, even in Kenya, we've made a big difference. Today, I can proudly say that we've got at least 1 or 2 people in every edible oil soap factory in East Africa who are graduated from Bidco. When I visited them, they actually say, we are from Bidco, we are from Bidco. So that's a good thing that we have. That's one thing. Second thing, improve yourselves continuously. Everyone here, if you talk about people who are with us for the last 30, 35 years also, they will tell you they're improving themselves all the time. And this year is 2026. 2026, the year of change. 2026, 6 plus 2 plus 2 is 10. 10 plus 1, 1 plus 0 is 1. So it's the year of 1. If you do numerology, you would know that. Yes. Year of 1 means everything is going to reset again. Yes. The world is going to reset again. Yes. And it's going to be so different going forward that if you're using AI, you will realize, okay, AI is happening. Anybody heard of AI? Yes. Yeah? All Indian, right? African Indian. Whatever, AI, you can mean anything, but AI is not artificial intelligence. It is not artificial. It is augmented intelligence. It will speeden up the speed of everybody doing work. So every one of our people are now going to be exposed, probably from now on, well, straight away into AI. We've just done that whole thing, and in our party, you'll see the difference that's going to change the world. So why am I saying this to all of you? I was just speaking to somebody earlier that all of you can be as good as you want to be if you start using AI. Any capability you want. Don't think you're old. If Indira Ben thinks she's old, if somebody else thinks they're old, but then thought like I'm go. I don't want to think. Jawano kya? Lakada. No, it's not true. Don't do that, because right now you could learn that and you don't even have to type anything. You can speak into AI. Speak into AI and you can get things done. I could have done this speech just now on AI and say, fine, here we are, boom, 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 and start doing it. In fact, the worst, I can take a picture of any one of you right now and I can change it the way I want to. Yeah. That's the risk also, right? So there's a lot that's happening in the world. And this is something that every one of you, I would insist, every one of you need to do that. So if the women's club or group or whatever, if you want, start doing it
on a daily basis or start doing it on a weekly basis, have classes run onto AI. Do not be shy. Young hoy ke old hoy. Everybody will use it, and there's amazing stuff that's happening. In fact, Alken can also run classes for you and teach you how to do this. It's just amazing. Apart from that, I think the important thing is our products should also be kept in a happy, healthy way. That's why we process products through automation, through all the processes. It's important to have that because cleanliness and also hygiene is important, right? Number one. Number two, we are the only company in Kenya right now that goes back right up to processing the seeds, crushing the seeds and going to the farmers and saying, farmers, plant sunflower for us, plant soybeans for us, and get these crops, even the corn. We get corn live. Nakurum apne crushing kare corn, soybean, the sunflower. It crush kare tel nikle, it tel thika process kare, pachi we package and sell it fresh, right? Uganda ma apna paase about 50,000 acres છે ત્યારે જેમાં oil palm plantation કર્યા છે આપણે. બે islands છે, Lake Bugalama છે અને another one is called Buvuma. બે islands માં છે. In case you want to go and take a trip to Uganda, I think Alken can also escort you there. Take you to see the islands there. We've got plantations, actual plantations of palm there. And there we use the full value chain, right from the farming to the production, to processing it in ginger, and from ginger we process and make it into finished packed branded products. Entire value chain with zero wastage. Zero wastage totally. Akha process ma kya waste nathi thatu kai. Including trees માંથી જે નીકળે બધો leaves ના એ fertilizer બની જાય. એનો જે fronds હોય છે એમાંથી oil કાઢીને બાકી રહે બધું એમાંથી એ power બને. આપણે supply કરીએ એમાં power. It's a remote area in an island. We produce our own power from biomass. So the whole thing is recycled, it is absolutely environment friendly, and we call it a circular economy. Circular means imagine carbon dioxide oil, it gets sorted out. Because a plantation, it's called a carbon sink. As a jar our lungs. Because a carbon dioxide lay and oxygen. And that's why it's called a carbon sink. Carbon dioxide sink and then it. So when we say we are producing a lot of carbon, carbon dioxide is being produced, the trees are the ones that take it in as food for them. So that's the circular economy. Oxygen oxygen, so there's a difference there. But overall, when you look at this whole concept, it's a circular economy and we recycle everything. Everything is recycled, no wastage at all. Even in our refining, I don't know if you saw it today. Jetlo apne andar tel nakhiye ne, 100% badhu product is utilized, either in oil or soap or in other products. Zero wastage. Then the energy we use, after the energy evaporation, we use solar, we use biomass, and we use all that. We don't burn any fuel oil. Heavy fuel oil apne evaporate nothing. So that the energy that we produce here in Uganda or Kenya or wherever is produced from biomass. That again is a circular economy. So that's the one that, if your youngsters are learning ESG and your new sustainability issues or whatever UNEP talks about, we are in that space. So that's something that we always keep up. Now, why are we doing all this? Purpose. It's also happy, healthy living. It's a journey, right? It's not like chalo jail and paisa banai do na nikli jao na band karenge vyapar muki diyo or whatever. We are not. We are here long term, right? We are here for a long term, and we believe in this whole cycle. We can actually get people coming, going, and they upgrade themselves. Our પાસે નકુરની બાજુમાં farms બી છે, flower farms છે, avocado farms છે. We've got also strawberries and blueberries that we export. But again, there 2,500 women are employed. 2,500 in rural Kenya. Rural Kenya એટલે શું કહે ગુજરાતી? Yes. ગામડામાં. Yes, ગામડામાં. They're doing that in rural areas. So we're actually creating that employment over there in rural areas. So I'm just saying there's a whole ethos around this, and that ethos is what Bidco is about. It's about sustainability. It's about being there and really creating happy, healthy living all across.
So with that, we also do that for customers. We will never do any meat products or animal products. We will never do any alcohol. And we will never do anything that is cigarette, tobacco, smoking. Because these three things, આપણા શું કહે આપણા ઇથોસમાં કે આપણા વેલ્યુઝમાં છે કે આપણે આ કરવું જોઈએ. So that's how we create happy healthy living. કોઈ સવાલ છે, કોઈ પૂછવું છે કાંઈ, કંઈ પૂછવું છે, વાત કરવી છે, anything? I am willing to answer any of your questions if there's anything. Otherwise, look, foundations are from women. Every society stays stable if women are stable, right? In fact, we can talk openly that, you know, husband-wife હોય, if the wife stable ના હોય, the husband unstable થઈ જાય. મૂળ કારણ હોય છે કે women's stability, right? And if the women of a country are stable, that country is also stable. Right? So I hope you know your foundations, that you've laid foundations here. And in Thika, I think it's a very good safe haven. A lot of people talk about, even in rural Kenya, I'm part of Kenya Naima. Kenya Naima, we are making sure there are peaceful elections. For 15 years, I chaired the Kenya Naima in Kenya, trying to bring everyone together to say, fine, let's make sure we have a peaceful election. 2027, we have elections. People are talking violence. People are talking કંઈ થાશે આ દેશમાં. વાત સાચી છે? Yes. બધાને થાય કંઈ થાશે. કાંઈ ખાલી જશે. છેલ્લા 15 વર્ષથી આ જ વાત થઈ રહી છે. એવરી ટાઈમ ઇલેક્શન આવે એટલે એક વર્ષ પહેલા બધા હલતો હોય. ઘણી બહેરાઓ કહેતી હશે કે ચાલો ભાઈ ટિકિટ કેકાણે નાખ્યો. હું છે ને નેક્સ્ટ ઓગસ્ટમાં હું જવાની છું હોલિડે ઉપર. Yes. ફેમિલીને લઈને. બરાબર છે કે નહીં? Yes. ઘણા માણસો ભાગી જતા હોય છે, ઘણા માણસો વયા જતા હોય છે કે ચાલો આપણે કન્વીનિયન્ટલી હોલિડે લઈ લઈશું કે આપણે કન્વીનિયન્ટલી લીવ લઈ લઈશું આ ટાઈમમાં. કે એની શું પ્રોબ્લેમ છે? પ્રોબ્લેમ ડર છે ને? ડર છે ને? એ ડર કાઢી નાખો. આ દેશમાં એવા છે, આ દેશમાં રહેવાના છે ને આ દેશમાં પ્રોસ્પેર. બરાબર છે કે નહીં? અને આ દેશમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી થવાનો. In fact, I'll tell you what I say to people in Nairobi. I say, in case you have trouble in Nairobi, please move on to Central Province because Central Province will not have any problems. Why? It's a safe haven. In fact, I even tell people, come to Thika. Thika આવી જજો બધા because Thika માં કાંઈ problem થવાનું. You get it? We don't have that problem here. I'm not racist, I'm not political, I'm just saying the important point is that Thika is a safe haven, and in fact from Thika we can go towards Nyeri and you'll have peace anyway. બરાબર ને? So Thika is a safe haven. So તમે લોકો બધા ડરતા હો કે હોલિડે બુક કરતા હો તો નહીં કરતા, અહીંયા રહેજો ને અહીંયા બધાને હિંમત આપજો. થાય કે નહીં? એટલે આપણે છોકરાને થાય ચાલો છોકરાને મોકલાઈ દે બારે, હું રહીશ વાંધો નથી. રાઈટ? હસબન્ડને કહે છૂટી લઈ લેજો ભાઈ, આપણે ભાગી જવું છે, નથી જવાની જરૂર. અને જો ભાગી જવું હોય તો I would say right now ભાગી જાઓ. Because તમને થાય કે ગ્રીનર પાસ્ચર્સ છે યુકેમાં કે યુએસમાં કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં કે ઇન્ડિયામાં, તો જાઓ હમણાં જ જાઓ. પણ અહીંયા રહેવાના હો તો અહીંયાના નાગરિક બનીને રહેવું હોય છે ફાઇન. અમે અહીંયા જ રહેવાના છે ને અહીંયા જ ડેવલપ કરવાના છે, કોઈ તમે નહીં કાઢે. So I'm just saying that તમારી જે હિંમત છે ને એ હિંમત એવી સ્ટ્રોંગ રાખો કે ફાઇન અહીંયા જમાવી દે જે કંઈ કરવાનું હોય. આપણા છોકરાઓને કહો કે ફાઇન ભણો, change yourself, improve. In fact, AI માં તો તમે કંઈ બી સવાલ હોય, બરાબર ને? કંઈ બી સવાલ પૂછી શકો છો. તમારી એક્ઝામ ના આવડે તો એક્ઝામ એમાં થઈ જાય. થાય છે કે ચીટિંગ કરે છે, ચીટિંગ કરે. But you can upgrade yourself to a level that anybody else is. ગમે તે તમારી એજ હોય, you can upgrade yourself to any level. તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ, બરાબર ને? ડોક્ટર પાસે જાઓ, ડોક્ટરને પૂછો કંઈ સવાલ તો આમાં એઆઈમાં પૂછી દો કે આ શું કીધું એને, તો તમારું નક્કી થઈ જાય કે ડોક્ટર સાચું બોલે છે કે પછી એની સલાહ બરાબર છે કે નહીં. બરાબર ને? તમે જાઓ હોસ્પિટલમાં એક્સરે પડાવો, કાંઈ બી કરો, એનું તમે પિક્ચર નાખીને મૂકી દો એઆઈમાં, તમને આવી જાય જવાબ કે શું પ્રોબ્લેમ છે શું નથી અને દવા શું છે. So I'm just telling you, the world is moving so fast that there's no hassle, no problem. અને ક્યાંય બી ગ્રીનર પાસ્ચર નથી. ગ્રીનર પાસ્ચર એટલે શું કે ગુજરાતીમાં લીલીવાડી કહે, ગ્રીનર પાસ્ચર્સ, લીલીવાડી. ક્યાંય બીજે લીલીવાડી નથી. તમે જાઓ કે ટ્રમ્પ પાસે મને લીલીવાડી મળશે, યુકે જાઓ, યુકેમાં તો ચોરી વધારે થાય છે, કે ક્યાં જાશો તમે? બરાબર ને? એટલે અહીંયા જ આપણે રહેવાનું, સ્થિર રહેવાનું, સ્થળ રહેવાનું અને સેફાઈન અહીંયા જ છે આપણે.
એક તમને એક બીજી કહાની કહું કે તમારામાંથી કેટલા માને છે કે અત્યારે આપણે કલયુગમાં છે? કઈ દે આ તો સાચી વાત Yes. બધાને એમ છે કે કલયુગ છે અત્યારે. Yes. કોણ નથી માનતું કે અત્યારે કલયુગ નથી? એક હાજુ એક જ છે. ઓકે વેરી નાઇસ. અલકનભાઈ એક જ હાજુ. અલકનભાઈ બે નાખે છે. 3 4 ઓકે. યસ સો નાઉ વી બિલીવ રાઈટ. કારણ કે બધા વાત કરે ને આપણે ધર્મમાં ને અત્યારે તો કલયુગ ચાલે છે ને એટલે બધા ટાઈપના પ્રોબ્લેમ આવવાના છે. બરોબર છે? માનો છો ને કે કલયુગ છે? કલયુગ એટલે શું? કલયુગ રાઈટ. બે ચીજ છે. આપણે અત્યારે રહેતા હોય અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે? 5 ને 10 થઈ છે. યસ 26મી ફેબ્રુઆરીના રાઈટ. આ જ ઘડી છે જે હકીકત છે. આ ઘડીની પહેલા ગઈકાલ થઈ ગઈ. પાસ્ટ ગઈકાલ થઈ ગઈ ને? યસ ગઈકાલ. કાલે ટુમોરો ગુરુવાર છે કે શુક્રવાર છે? ગુરુવાર કાલે ગુરુવાર છે બરાબર છે. તો કાલે શું છે? આવતીકાલ. આવતીકાલ કાલ ગઈકાલ કાલ. સો ગઈકાલમાં તમે જો જીવતા હો તો તમને બહુ ગુસ્સો હશે કે ભાઈ આને મને આમ ના કર્યું, મને આમ ના કર્યું, કોરોના લાવી દીધું, નાના કરતા આને મને શટ અપ કીધું હતું કે આ કીધું હતું. બરાબર છે? એનો ગુસ્સો હોય ને આપણા પાસે? હોય બરાબર ને? અત્યારે નહીં હોય પણ હોય. એ ગઈકાલ છે. પછી આવતીકાલનું આપણે કોઈ ગુસ્સો નથી. આવતીકાલનો શું હોય? આપણે ડર હોય, ફિયર છે. શું થશે? બરાબર ને? ઇલેક્શન બરાબર થશે નહીં થાય, કંઈ થશે, કામ રહેશે કે નહીં રહે. આજકાલના યંગસ્ટર think છે કે કામમાં હું રહીશ કે નહીં રહું, મને કાઢી મૂકશે તો. બરાબર ને? હમણાં માઇક્રોસોફ્ટ અનાઉન્સ કર્યું કે 5000 માણસોને કાઢે છે. બધા કાઢે છે માણસો રાઈટ. ધ રીઝન ઇઝ ડિફરન્ટ. પણ એનો આપણે ડર હોય. સો આવતીકાલમાં ડર, ગઈકાલમાં એંગર. અને ઈ બેમાં આપણે 50% ટાઈમ ઘડી પર અહીંયા કાઢીએ અને 50% ટાઈમ અહીંયા કાઢીએ. બરાબર છે? ગુસ્સામાં ને ડરમાં. તો આપણો આજ જે છે અત્યારે આ ઘડી નીકળી જાય છે. કારણ કે આપણે અડધામાં છે ને અડધામાં છે. ઘણા 70% માં હશે, 30% હશે. બરાબર ને? તો અત્યારે જે છે એ સત છે. જે સત છે આ છે. તો સતયુગમાં અત્યારે આપણે રહે તો કેવા ખુશ થઈ જાય આપણે? તો આ જ સતયુગ છે. ધીસ ઇઝ ધ રિયાલિટી. કોણ જાણે કાલ સવારે ઉઠીશ કે નહીં ઉઠું? એની વ્યાધિ કરવા જાવ તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ને. સમજો છે કે અત્યારે સતયુગ છે, ગઈકાલ કાલ છે કલયુગ, અને આવતીકાલ કલયુગ છે. એટલે અત્યારમાં રહ્યો, stay in the now and really be happy, healthy and living. That's all I want to say. Any questions? કોઈ સવાલ છે કોઈના? થેન્ક યુ Any questions? Any comments? તું વાત કરીશ Criticism? Feedback? એક પ્રોડક્ટ હોય એમાં પ્રોડક્ટમાં આપણા SKUs હોય. SKU એટલે સ્ટોક કીપિંગ યુનિટ્સ કહીએ આપણે. અત્યારે જો કિમ્બો હોય તો કિમ્બોમાં 2 કિલો હોય, 1 કિલો હોય, હાફ કિલો હોય, 10 ગ્રામ્સ, 20 ગ્રામ્સ એ બધા હોય. એ બધાને SKUs કહીએ આપણે. બરાબર ને? તો અત્યારે લગભગ 600 છે, 600 ની આસપાસ SKUs છે આપણે બધા. એમાં એનિમલ ફીડ્સ કરીએ છીએ આપણે, પછી ઓઇલ્સ કરીએ છીએ, ફેટ્સ કરીએ છીએ, માર્જરીન કરીએ છીએ, પછી સોપ્સ બનાવીએ છીએ, ટોયલેટ સોપ, બાર સોપ, પછી ડિટર્જન્ટ્સ બનાવીએ છીએ વોશિંગના, પછી હેન્ડ વોશ બનાવીએ છીએ, ટોયલેટ ક્લીનર્સ બનાવીએ છીએ, બ્લીચિંગ બનાવીએ છીએ. સો ઓલ ધેટ હાઇજીન પર્સનલ કેરમાં છે. પછી એનિમલ ઓઇલ્સમાં છે. અને એનિમલ ઓઇલ્સમાં કઈ જાતના છે? સોયાબીન ઓઇલ, સનફ્લાવર ઓઇલ, કોર્ન ઓઇલ, પામ ઓઇલ, એ બધા ડિફરન્ટ રાઈટ. પછી આપણે જઈએ તો we got other products also. Drinks છે આપણે, energy drinks, juices, sodas, colas, પાણી રાઈટ. પાણીમાં સ્પાર્કલિંગ ને સ્ટીલ. પછી આપણે જઈએ તો we make instant noodles. નૂડલ્સ આપણે ખાઈએ ને 3 મિનિટ instant noodles રાઈટ. પછી સ્પાગેટી,
ત્યાર પછી we've got other products which are snacks. Snacks એટલે આપણે આપણો nibbles કે Elvin nibbles, we can give you that. I think we're going to give you some. Snacks બનાવે છે એમાં એક જાતના છે. એમાં આપણે મલ્ટી મિલેટ માંથી ને એમાંથી મલ્ટી ગ્રેન માંથી બનાવે છે. પછી બ્રેકફાસ્ટ સિરિયલ બનાવે છે આપણે. બ્રેકફાસ્ટ સિરિયલ માંથી રહી છે. પછી એક બીજી રેન્જ છે કે છોકરાઓને જે ભાવે સિરિયલ એવા સિરિયલ બને છે. So a lot of that, right? એના સિવાય બીજા there are many other products we sell. જે કે diapers છે, adult diapers છે, all those things. So we have all that. પછી તમારે ક્લિનિંગમાં scrubbing pads આ તે બધું ઘણા બધા products છે. So we'll have a range outside there. તમને દેખાડશું બધા. અને આ range every now આ વર્ષમાં છે ને reset છે. Probably you see another product every 2 months. You'll see a new product coming out from us. This cycle never stops. But we are staying only in FMCG. બીજામાં નથી જવાના આપણે. Banking ને આ ને તે એ નથી કરવાના. We're going to stay in FMCG. And we believe કે અહીંયા કને ઘણો બધો scope છે. Ugandaમાં scope છે, બધે scope છે. We are still continuing expanding here, Kenya, Uganda and Tanzania. Answer your question? આવી છે. અને એ શીખાડે તમને આમાં શું કરવાનું શું કેમ કરવાનું તો તમે એકદમ પ્રોડક્ટિવ થઈ જાવ. એ નથી કહેતા આમાં બ્રિજ રમો કે ઓલો કંઈક રમો કે whatever. No, we can do something productive and really it can be meaningful, right? Not just for gainful કે તમને કંઈક મળે એમાંથી, but really તમને એમાં તમારો ટાઈમ બી પાસ થાય and something gets done well and ultimately if that comes up it can be done well. Good thought. Thank you for that thought. તમે લોકો formal છો કે informal છો? Formal. As a group, are you registered or are you just an informal group? Are you a body? Are you what? Informal group. Chairperson કોણ છે? નથી? Okay, હજી સુધી તમે chairman નથી કોઈ, chairperson નથી કોઈ. Good so તમે. But you can come together. Fine, we can do that. Done. Good idea. Thank you for that suggestion. Any more? Youth, what do you think? Yeah, give her a mic. You know, youth are the next leaders of the country, of the world. What is the strategy that was the turning point of Bidco? Your strategy, which is the turning point of Bidco? Okay, so the turning point of Bidco was day one. And we are building a business for the next 10, 20, 30 years, long-term business, right? But the turning point is every 30 days we reinvent ourselves. Every 30 days we try and find out, okay, what should we change? What can we do? So the turning point is that when we began, all of us said, we have to keep changing ourselves, right? That happened 30 years ago. If you were to go back Yeah. to when you founded Bidco, Yeah. what is a mistake that you wish you could have changed? Oh, plenty of mistakes. Plenty of mistakes. My brother Tarun, my father is 94, he's still around. He's just, in fact, today I asked him, do you want to come to Thika? I said, I would love to come to Thika. He's 94, but he's still around. So 3 of us started this thing together. And there are many mistakes, let me tell you. There is never in life can a mistake make or mistake to થાય જ. અને કામ કરીએ તો જ mistake થાય. કામ ના કરો તો કોઈ mistake નથી થવાની. બરાબર ને? But owning up. The most important thing is that owning up, yes, I'm a mistake really. I think 30 વર્ષ પહેલા અમે આખા નવા મશીન મગાવ્યા અમુક કે સેચેટમાં જાય બધો માલ. સેચેટના મશીન નાખી દે કે હવે આ બધું થશે બીકોઝ માણસોને સસ્તું જોઈએ છે. બધું કર્યું, ચાલુ કર્યું, સેચેટ આ બધું કોઈ સેચેટ વેચાણા નહીં. 17 મશીન પાછા વેચી નાખવા પડ્યા. Because market was not ready. આજે માર્કેટને જોઈએ છે but we were too advanced for that, right? So there's a time when things have not yet started. So we have to have patience to wait for it, right? And that's why it's a time of formation. Things happen. But frankly, mistakes, plenty. We went into Madagascar as a country. And we put up an investment, after defining what was your plan, nothing to do. And the biggest mistake we made was we didn't know the field, we didn't know the place. Then we realized that the government is so corrupt, they said we want to have 30% of everything in our pockets. We shut the plant down, we didn't even operate it, band kari vechin and mobile. Because we have one ethos. Bidco, the core values is online, you can go and Google it. Bidco, code of ethics. We do not pay bribes. We do not pay anything under the table.
કોઈ ઉપર નીચેનું કામ કરતા જ નથી આપણે. ઇનફેક્ટ આપણે જેટલું આપણે સેલ્સ થાય ગમે તે થાય બધું ઇન્વોઇસ થાય બધું થઈ જાય. ફ્રી સેમ્પલ્સ આપ્યો તો એમાં VAT ભરવાનું. We are doing that. That's why we are compliant. And that's one thing that has kept us going for the long term. It's something that I would advise all our people કે ઉપર નીચેનું કામ બંધ કરો. કારણ કે ક્યારેક પકડાશો તો તમે ડરમાં રહેશો. એમાં તમે કલયુગમાં રહેશો. આવતીકાલનો ડર અને ગઈકાલનો છુપાવવાનો છે. માણસો છુપાવતા હોય ખબર ના પડે કે કહેતા નહીં ખબર પડી જાય છે બધાને. આજકાલ તો આ ગેજેટ્સમાં બધું એવા એજન્ટ્સ આવી ગયા છે કે બધું તમારું extract કરીને લઈ લે. Okay? So there's no place to hide. And frankly, having a clear conscience, રાતના તમને નીંદર આવી જાય. છેલ્લે બાકી બે રોટલી ખાવાની છે. બરાબર ને નીંદર જોઈએ આપણને. That's what we do. And that's why we've kept it so open. કે અમારો સિસ્ટમ બધી Alken is our chief officer here. He runs the whole system. It's all online. It's all real time online. Got it? So turning point was also Y2K. Y2K was the year 1999, December 31st. એ દિવસે આખી દુનિયા બંધ થઈ જવાની. કારણ કે there was a Y2K part. Y2K was the year 2000. કમ્પ્યુટર્સમાં ડેટ ચેન્જ થશે from 1900s to 2000. બધાને એમ હતું કે આ બધું સિસ્ટમ બ્રેકડાઉન થઈ જશે બંધ થઈ જશે. અમે રાતના અહીંયા જ હતા બધા 31st December 1999. અહીંયા રાત ગાડી હતી કારણ કે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ બધી ચેન્જ કરવાની હતી બદલાવાની હતી અને કાંઈ થયું નહીં. કાંઈ પ્રોબ્લેમ ના થયો. We changed all our system. From that day onwards, we've been real time, online, on everything. So that's the turning point. Got it? Thank you. And really, I tell you what, we take every failure, every mistake as a learning point. કે આપણે આમાંથી શીખાશું. What have we learned? કામ કરો તો મિસ્ટેક થવાની છે. ફેલિયર કોઈ છે જ નહીં. It's failure is a learning point. ક્યાંથી આપણે ચાલુ કર્યું હવે શું શીખ્યા આમાંથી? એવું નથી. માણસો અમુક ફેરે પૈસા ખાઈ ગયા છે. આ કરી ગયું બધા થઈ ગયા છે. We've been conned also. But you say, okay, what did we learn from this? What do we not do again and how do we improve ourselves? Got it? Thank you for your questions. Any burning question you will ask? No? Thank you. No, Thank you. thank Sorry, you. sorry. Thank you very much for that very inspiring talk, and we are so honored, Tarunbhai as well, we are so honored to have such great words and everything put to practice, because we walked around the factory and I'm telling you, the staff here feel at home. It feels like a big family here, and that's what's so encouraging. It is. And what you've done, Kenya, I mean, not a day, a week passes by without me hearing about you or reading about you in the papers, in the social media, everywhere. The work you're doing is excellent. And of course, the ladies are the ones using your products. Because when we go supermarket, my husband's just to pay the bill. I'm the one to make the choices. Thank you very much. On behalf of the Monday, I'd like to say thank you to your staff. They've been excellent. Thank you for taking us around. And thank you very much. Welcome. There is I'm lost for words because it's coming from the heart now. I've written something, but it doesn't make sense after all that you said to us. And there's so much we are going home with, so much inspiration. And AI, here we come, right? We're definitely going to be AI, what shall we say, educated. Absolutely. Yeah. Elevate your spirits, yeah. Yes. Thank you. On behalf of the Monday committee, we'd like to call Tarunbhai, please. And yourself, wish your dad was here, but to give you a small token of appreciation. Okay, I'll ask you to do the honors on behalf of the Monday. Okay, did you talk to them about the song? Is he to sing a song for us? તમારામાંથી સિંગિંગ કોને ગમે છે? સિંગિંગ બધાને તમે કોઈ સોંગ બનાવ્યા છે AI માં? ના અલ્કેનભાઈ બનાવે છે. આલ્કેનભાઈ બનાવ્યા. Yes. Okay, I have to break the secret here. કહેજો કહેજો બધા. The song, which we put it for a mandir Yeah. was done by him.
ઓ ઓલ કોમિટી યસ યસ 4 સોંગ બનાવ્યા હતા. હા સાંભળ્યા તમે બે Yes. મોકલ્યા હતા બે મોકલ્યા હતા Anything. એની સોંગ અત્યારે તમારે I tell you, હમણાં જ તમારે સોંગ બનાવવું હોય ને તમને 5 મિનિટમાં તમારો સોંગ બનાવીને આપી દે આપણે. યસ આઈ નો અને I tell you what, it's not only us. Now he can make it. હવે તમે બધા સોંગ બનાવી શકશો જો હું તમને શીખવાડું ને તો. એના માટે ક્લાસ હા અડધી કલાકનો ક્લાસ ને થઈ જશે તમારે. ફરી તો નેક્સ્ટ એપોઇન્ટમેન્ટ આપી દો અમે આવી નેક્સ્ટ જઈશું વખતે શીખવાડીએ અત્યારે તો Okay, અડધો હમણાં કલાક બહુ શીખવાડો? કહેવાય ના ના થેન્ક અત્યારે યુ તો 5:30 થઈ Yeah, ગયા છે we can teach you. It's not rocket science. It's not difficult at all. There's so many songs we have made for મંદિર છે આ છે તે છે બધું. હમણાં અહીંયા જયંત નાકર હતો એના માટે સોંગ બનાવ્યા હતા. I think it was many songs. ઇન્ડિયા હમણાં ગયો તો લગ્નમાં કોકના તો ગરબાનો સોંગ બનાવ્યો હતો. You can make any song, and absolutely music. No lyricist, no musician, બધું થઈ જશે અને you can be your તમે કહેશો મારા નામનું તમારા નામનું સ્ટેશન ચાલુ કરી દો. Anyway, cool. He's a recipient. તમારા host આવ્યા? Oh, બે બાજુ છે. ખૂબ આભાર. Oh, medicine. Oh, હશે બેન હવે. ગુડ, આપણે બધા નેબર્સ છે અને